Les actualités que nous allons voir datent de la fin du mois de mars. Ce sont des actualités japonaises et américaines parce que jamais la situation n'a été si grave dans le Pacifique. Les Japonais ont raflé tout le Pacifique et sont maintenant jusqu'en Birmanie, en océan Indien. Et de l'autre côté de la Terre, les Allemands avancent jusqu'à Tobruk et on peut se demander si ils ne vont pas se rejoindre quelque part en Arabie ou ailleurs. Situation dramatique pour les Anglais, pour les Hollandais, pour les Américains, et c'est pour ça qu'aujourd'hui nous sommes avec Bernard Sinsheimer, qui a vécu ça directement, puisque au premier trimestre 1942, il était à Los Angeles, aux États-Unis, il avait 20 ans, et il a vécu cette crainte qu'ont pu avoir à un moment les Américains d'un débarquement. Racontez-nous ça. Je voudrais d'abord parler du samedi 6 décembre 1941, le jour avant Pearl Harbor, quand il y a eu un grand match de football dans le Coliseum, employé pour les Jeux olympiques de 1932. La majorette, une des majorettes de UCLA, l'Université de Californie à Los Angeles, était de souche japonaise. Et après, au mois de mars, quand environ 100 000 personnes, citoyens américains de souche japonaise ont été envoyés de la côte ouest des États-Unis dans des camps à l'intérieur, j'ai souvent pensé à elle. Dans les premières semaines après Pearl Harbor, il y a eu des inquiétudes que les États-Unis, la côte ouest, seraient bombardés, et je me rappelle de titres de journaux, de grands titres, que des avions inconnus ou japonais avaient survolé Los Angeles. Tout ça, c'était de la blague, mais on ne le savait pas à l'époque. Jusqu'à la bataille de Midway au début de juin 1942, on a pu avoir peur qu'il y aurait une attaque japonaise sur les côtes de l'ouest des États-Unis. Et il y avait vraiment une angoisse, une crainte? Oh, c'était pas continuel, on allait à son travail, mais les journaux, de temps en temps, et la radio, il n'y avait pas encore la télévision, donnaient des fausses informations que des avions suspects étaient arrivés. Par conséquent, en voyant ces actualités japonaises, nous allons vérifier ce qu'on a dit aux Japonais d'un côté et ce qu'on a dit aux Américains à la même époque sur ces événements. D'abord les Japonaises.3月8日、ビルマの首都ラングーン、ついに陥落す。ビルマ方面陸軍部隊の精鋭は、確たる大戦果を上げました。まこと無敵行軍の行くところ、山も川も死なびかざるはなし。行く手にビルマ大平原を貫いて走る鉄道線路は、ラングーンを起点とするビルマ延焼ルートである。今これを見事に中断して、重慶交戦の陰に糸を引く。米英の野望を断ち切った将兵の感激はいかばかりでありましょう。かくて釈迦の寝相で世界に有名なペグーに突入した皇軍は直ちに鉄道を占領。ここに抗日重慶政権は致命的大打撃を被るに至ったのであります。目指すラングーンまでは余すところわずかに80キロ。背後に首都を間近に控えた敵軍は必死のゲリラ戦を展開。橋梁はことごとく破壊され惨状を呈しております。すでに前方ラングーンの豪華延々として天を壊す。ビルマ作戦開始以来わずかに50日、皇軍はあらゆる困難を征服して
英国が生命線と頼むインドの前衛拠点を一挙にほふり、ここにビルマルート師団、首都ラングーン陥落の麻薬2つの金字塔を大東亜戦士の上に打ち立てたのであります。Sans rien contester à la valeur des soldats japonais, je crois qu'il faudrait aussi dire qu'en Birmanie, encore plus en Indonésie, les Indes néerlandaises à cette époque-là, beaucoup de gens n'étaient pas très sympathisants avec leurs maîtres anglais ou hollandais de plusieurs siècles. Dans le cas de la Birmanie, ce n'était pas plusieurs siècles, mais environ 3/4 de siècle. Et il y a une lettre de Roosevelt à Churchill où il dit « Je n'ai jamais aimé les Birmans et vous en avez eu du fil à retordre avec ces gens-là ». Et même aux Philippines, où le plus grand nombre des Philippins ont soutenu les Américains, il y a eu ce que vous appelez des collabos. Il y a eu des Philippins qui ont rejoint les Japonais. Oui, mais ce qu'il y a eu de très grave en Birmanie, lorsque les Japonais ont réussi à approcher de Rangoon, ça a été, j'allais dire, un drame de famille. En ce sens que il y avait beaucoup de troupes australiennes qui revenaient d'Égypte depuis Pearl Harbor, puisque maintenant l'Australie était menacée par les Japonais, n'est-ce pas? Donc les Australiens avaient obtenu d'être rapatriés depuis l'Égypte. Et au passage, devant la menace qui pèse sur Rangoon, Churchill aurait voulu que ces troupes australiennes viennent défendre Rangoon. Et les Australiens refusent. Et ils expliquent, on s'est sacrifié en Crète, on s'est sacrifié à Singapour, on ne va pas se sacrifier à Rangoon. Et de ce fait, le moral des Anglais, bien sûr, a été très très bas devant cette, j'allais dire, cet égoïsme national, qui était d'ailleurs légitime, parce que, de fait, Rangoon était indéfendable, et pour les Australiens, il fallait d'abord défendre la mère patrie. Mais ça va amener une rupture des liens traditionnels entre les Australiens et les Anglais. Singapour 陥落以来、敵や日本包囲陣最後の重要拠点と頼み、徹底的抗戦を豪語する南印ジャバ島に対し断固幼鳥の鉄槌を下す。上陸以来わずか9日にして全島を制圧するに至りました。灼熱の太陽の下、戦車を先頭に銀鱗部隊歩兵部隊は首都バタビア目指して下押しに進撃する。沿道の住民は列をなして皇軍神速果敢の進撃に。領事館をはじめとして放送局停車場などの重要施設もことごとく上手に帰しました。オランダ300年の圧政下に信任した住民は狂気して皇軍を迎え、日本に対する限りなき信頼と情熱を寄せ、その感激を表に表しております。さらに敵総司令部の立てこもるバンドンに向かって結果の進軍に移り、我が包囲猛攻は周辺の敵陣地を侵犯。退路なきバンドン守備軍はついに発旗を掲げ、我が南印方面陸軍最高指揮官今村中将は魏総司令官デル・ポールテン以下とバンドン市近郊カリジア飛行場に会見。
来員軍約9万3000、米英豪連合軍約5000は武装を解除、全面的無条件降伏に決しました。時に昭和17年3月9日午後3時、ここに本国なきオランダは東亜における広大なる領土をも失い、帝国は絶対腐敗の体制をここに確立したのであります。3月27日、賢くも大元帥陛下には火縄市連成の聖地修武大に行幸をあらせられ、陸軍航空士官学校第55期生徒卒業式に親臨あらせられました。書院祝前として奉迎申し上げる中を、大元帥陛下には飛行場正面に設けられた玉座につかせたまい、大東亜戦争下の大空に武勲さんとして輝く親鷲を追って、今巣立ちゆく若武者の妙義を天覧あらせられました。ついで大元帥陛下には卒業証書授与式場に親臨、この日栄光にひときわ入る優等生6名に対し自重武官を経て恩賜品を課しあらせられました。聖戦ここに六清掃、恩賜の品をおしいただく若鷲の免状、陣中報告の決意美雨にあふれて、頼もしくもまた厳かなる卒業式は滞りなく終了。全員構想のうちを大元帥陛下には天気ことのほか恩麗しく観光をあらせられました。晴れて嬉しき靖国社頭の対面を明日に控えた3月27日、青山憲法記念館式場において、賢くも朝霞軍事援護会総裁宮殿下には言情あふれるばかりのありがたきお言葉を賜りました。今日目の当たり尊き天子様のお姿を拝し立て祭り、また恐れ多くも国母陛下よりご菓子品を賜って、重なる光栄によくした感激の全国以上を代表して岩中正治君は殿下の御前に参進、必ずや亡き父の志を継ぎ、天皇陛下の御ために忠義を尽くし、ただいまのありがたきお言葉に添い立て祭る王式覚悟を慎んで放蕩。この日この時の感激を小さな胸いっぱいに膨らませて、声を限りに政治の万歳を褒唱いたしました。大東亜戦争下、我ら1億国民の前に初めて全貌を現した帝国海軍潜水艦隊の異様であります。艦上潮風に鍛えた乗組員に対していよいよ出動の命下る。ひとたび出陣すれば神出鬼没、南海の果てインド洋は優に及ばず、遠くアメリカ本土を震撼せしむる無敵潜水艦の勇姿。雲煙万里、波頭を蹴って生還を歌われる我が海の狼は、洋上遠く敵影を求めて出動する。
海に果たった海底に向かうところ敵なき帝国海軍のかくかくたる戦火の陰に黙々として住人を果たす掃海艇隊の神父。前方洋上に飛来源を発見。命令一下、カッターが下ろされる。万に一つの行幸を頼む敵の機雷は一発また一発、戦艦ならぬ海水を吹き上げて海底のもぐずと消える。半ばに敵機我に挑戦す。戦闘数国、敵は我が熾烈なる対空砲火にもろくも遁走。敵の襲来のものかはなおも作業は続けられて、航路標識は次から次へと投げ込まれ、無敵艦隊進撃の水路を開いていく。眼下に横たわるビルマの首都ラングーン。パゴダと緑滴る森林に囲まれた夢の都ラングーンは、イギリスの宝庫インドの前衛拠点として敵将ウェーベルが必死の防衛を誇号し、重慶政権がわずかに残るビルマ輸送路の起点としてその確保に強奔したところ、今抗日包囲陣営の夢虚しく破れ、皇軍すでに敵営なき死の町ラングーンに突入する。暴虐無残な敵軍の手によって繁華な市街はさながら廃墟と化し、全市不気味な沈黙をはらんで敵として声なし。敵防空壕も今は虚しく敗残の名残をとどめております。100万トンに及ぶ炎症物資は自ら放った豪華に焼けただれ、見る限りトラックの残骸が山と積み重ねられております。ビルマルートすでに費え去って、ラングーン停車場にありし日の面影もありません。英国権益を象徴する白亜の殿堂インド銀行。高層華麗のビルマ総督府、物にが敗戦ベイエイの野望の跡を示しております。3月8日午前10時、皇軍ついにラングーンを完全に占領す。主力部隊は軍機を先頭に威風堂々市内に入城。ここに輝くビルマ方面作戦の主要目的は完了したのであります。
Bernard Sinsheimer, quelles sont vos réactions devant ces dernières actualités japonaises? Malheureusement, les Japonais, dans le port de Rangoon, ont capturé beaucoup d'équipements américains qui devaient aller en Chine. Et ça a été donc beaucoup plus difficile de ravitailler Chiang Kai-shek. On a dû envoyer les secours par avion qui devaient survoler les hautes montagnes de l'Himalaya, ne pouvaient pas transporter énormément. C'est une défaite considérable et ça va faire du tort à la Chine, à notre aide possible pour la Chine. Alors, Chiang Kai-shek. Vos propos sont intéressants parce que vous parlez de la Chine. Oui. Et les Américains s'intéressent à la route de Birmanie. Car c'est de la route de Birmanie dont il s'agit là. Oui, c'est le début, enfin, c'est au sud de la route de Birmanie. Et pendant un certain temps, les Japonais vont avoir toute la Birmanie. Ce sera impossible d'employer cette route de Birmanie qui sera réouverte beaucoup plus tard. Voilà. Donc, il a fallu envoyer par avion. C'est ça. Seulement les Anglais, eux, c'est pas la route de Birmanie qui les intéresse, c'est la défense de l'Inde. Ça, c'est le point culminant. Voilà. Heureusement que les Japonais ne sont pas allés plus loin, mais on a cru à une menace aux Indes, et aux Indes aussi, il y avait des gens qui n'étaient pas très contents de leur maître anglais, et les Japonais ont eu des hindous qui les ont aidés ou ont voulu les aider. Oui, et puis les Anglais soupçonnent les Américains d'avoir un petit peu soufflé ces paroles. Est-ce que c'est vrai? Non, ça c'est un peu exagéré. Oui. Roosevelt a essayé de dire à Churchill pendant la guerre, faites un geste pour donner l'indépendance éventuellement aux Indes. Et vous croyez que Churchill a fait la guerre pour donner l'indépendance aux Indes? Oh, sûrement pas. Bon, donc c'était un désaccord. Oui, oui, c'était un désaccord américano-anglais pendant la guerre. Nous avons donc déjà deux désaccords. Les Anglais et les Australiens, les Anglais et les Américains. Vous voyez que la situation est tragique pour les Anglais. Mais je crois que c'est Churchill qui a dit qu'il n'y a rien de pire que de faire une guerre avec des alliés, sauf de ne pas avoir d'alliés. Bien sûr. On va voir maintenant les actualités américaines, et je dois vous signaler que jusqu'à présent, les Américains avaient peu fait état de leur défaite dans le Pacifique, sauf naturellement Pearl Harbor. Là, ils vont montrer un courage certain en énonçant toutes leurs défaites dans un sujet qui vient à la fin des actualités. Santa Monica, California, the world's largest transport plane joins the Army. Known commercially as the DC-4, the giant four-motored plane, renamed the Douglas C-54, has been radically altered in design for military use. Double landing gear is required for the multi-ton troop plane, which at almost fighter speeds can carry 50 or more fully equipped soldiers and a flight crew of 5. Many of these giant planes are now rolling off our assembly lines, but hundreds, perhaps thousands more are needed before we can put the land of the rising sun into total eclipse. Admiral Ernest J. King, just leaving Carr, poses with Navy Secretary Knox and Admiral Hart after an important Navy shakeup is revealed. Admiral King will henceforth be Chief of Naval Operations, a post absorbed into his office of Fleet Commander-in-Chief. Expert in surface, air, and submarine warfare, Admiral King is now the fleet's supreme head. Reporting to King is Admiral Hart, Asiatic Fleet Commander when war came. Admiral Hart reports, the American Asiatic Fleet has been involved in the loss of a campaign. But the war is not lost. It continues. Much of our fleet, with what is now a veteran personnel, remains to assist in carrying on. the first trial for espionage since the United States went to war comes to a close. 6 Nazi spies face sentences up to 20 years each after a 4-week trial. Our cameraman arrives for some picture making on the final day.
and he enlists artist Margaret Lindgren when he finds that cameras are taboo inside federal court. Here are some of artist Lindgren's impressions. The Final Hour. And listening to his guilt, Renee Fraley, former American private. Kurt Ludwig, organizer of the Ring, and Paul Borchardt, former German major. Helen Mayer, 26-year-old housewife. The prisoner's leave following the verdict of guilty reached after 2 hours and 40 minutes deliberation. Fair warning to all who would double-cross Uncle Sam that they can't get away with it. His V is for vicious treason, worthy of the severest penalty. Hawaii defends against Japanese plane landings. On Oahu Island, polo fields are covered with old automobiles, old jalopies that make the level ground landing proof. On golf courses, oil pipes serve as death traps for would-be Jap air invaders, and the pipes also serve as emergency shelters. All across Hawaii, there are grimly real air raid shelters. Just before these pictures arrived, Jap bombs from a high-altitude raider fell in a suburban district. And Hawaii, remembering 3,000 casualties at Pearl Harbor, practices daily in its underground shelters. It has happened here. Preparation in Iceland. More American troops end the long voyage through the ice-filled North Atlantic. New thousands to join many thousands already here. Iceland is a key base, easily within airstriking distance of German-held Norway and France. A base these Yanks must hold. American nurses cheer the new arrivals as springtime and offensive time puts our Arctic Army on the alert. In the tropics, American armies on the alert. In jungle camps, soldiers from far-off Minnesota, from all 48 states, get used to Caribbean heat, for the war has touched here too. At all hours, there are alerts. Nazi U-boat raids among West Indies islands raise the possibility of shipborne German planes to raid the island ring of defenses guarding the Panama Canal. Puerto Rico's ancient Morro Castle bristles with troops. It is no more a sightseer's haven. Modern anti-aircraft listening posts stand where Spanish sentries stood 4 centuries before this worldwide war. War that in every far-flung outpost sees America in danger. Oui, Bernard Sinsheimer, à côté des événements géants qui se passent dans le Pacifique, en ce moment, on pourrait croire que ce petit sujet sur Porto Rico est anodin, futile, mais c'est pas vrai. Dans les mémoires de Churchill, on trouve une carte qui est assez extraordinaire, parce qu'on y voit à quel point les sous-marins allemands grouillent autour des Caraïbes, et même le long de la côte des États-Unis, et c'est vraiment un très très grand danger, parce que ni les Anglais ni les Américains ne savent comment les déloger. Vous avez raison, même le long des côtes américaines, il y a eu des tankers coulés, des gens qui sont morts dans des conditions affreuses. Les sous-marins allemands ont eu beaucoup de succès à ce moment-là. Menlo Park, California. Mr. Frank Terramore shows the absolute ultimate in home air raid precautions. Special blackout shutters. Mr. Terramore, a traveling salesman, has made home air raid protection his hobby ever since a certain day in December. He's ready for anything. Complete first aid equipment, of course, and a one-man and one-boy fire brigade. All Mr. Terramore, the fire chaser, needs is Mayor LaGuardia. Special catwalks have been built on the Terramore roof, and there's regular practice against the latest bombs, the phosphorus calling card incendiaries. And let the whole Axis know, Mr. Terramore is prepared to blitz the blitz. Boxing takes the spotlight. Fistic facts on film.
Mr. Big goes to town. Towering over his sparring mate, Abe Simon, 6 foot 5 inch, 240-pounder, trains for his return bout with champion Joe Louis. Abe previously went 13 terrific rounds with Louis. Why, Abe, can this be the same boy who hopes to Simonize the champ? What say, mister? Private Joe Louis, meanwhile, trains in a military setting. His fight with Simon will benefit the Army Emergency Relief Fund. 1,900 soldiers jam the Fort Dix Arena as Louis arrives for a sparring exhibition. A holiday for the recruits and a field day for the photographers. It's 2 months since Joe's laced on boxing gloves, but he handles the leather with the same ability and fire. A second sparring partner gets ready. Now watch that Louis left in slow motion. A smiling, determined champ says, I'm going to train hard for this fight because I want to win it for the Army. Joe Louis, champion du monde depuis 1937, était un champion très populaire, un noir, mais pas un noir extrémiste comme Mohamed Ali plus tard. Il acceptait tout à fait le système, il a souvent défendu son titre, et je crois qu'il faut dire qu'en 1938, il l'avait défendu contre Max Schmeling, un Allemand, et qu'il y a peut-être un symbole là. Joe Louis a battu cet Allemand, et nous, Américains, on va battre les Allemands aussi. Cadets of the Royal Military College of Canada come to West Point for an international hockey game and an annual exchange of courtesies. In traditional style, the West Pointers go all out. They even let the Dominion boys date their girls. But for this visit, there is also a special sentiment. In June, the Canadian Military School graduates its last class until after the war. So this is the last team from across the border, bringing the friendly series to a close. Yet both sextets take to the ice with the dash and enthusiasm that has always typified the matches. Action pops fast. An Army goal. West Point scores a 3-1 victory. But as usual, good sportsmanship is the biggest winner. So ends a sports classic until other days. And now, as this is my last story for some time, Paramount News allows me this personal message to you. This is Bill Slater, now of the Army, saying farewell to newsreel sports reporting for the duration. Thank you all, and so long. First Pictures, America's newest skating discovery. At school, Miss Dorothy Goes, only 13, resembles your own growing youngster. At home, she pursues the ordered existence of the girl of the family. But this mother and dad know they have a prodigy, a lass who gracefully moves from her studies to the realm of championship figure skating. No matter the season, Dorothy keeps at her practice. She's won consistently since entering big-time competition. Today, this amazing 13-year-old does more on skates than an Olympic champion. The split and stag jumps are just pie for her. Dorothy has her own natural gift of high-flying free motion. Experts say that the New York girl may be the one to finally bring a world figure skating title to the United States. Three Axel Paulsons in a row. Watch the delicate timing and grace, the brand of a champion. Dorothy Goes. You'll be hearing more about this skating queen. The March lion roars its welcome to spring as tornado winds tear through the South and Midwest. Here in Mississippi, the toll is highest of 7 states in the path of the storms.
At least 65 are dead, more than 600 injured in an area 150 miles wide, 100 miles deep. In Tennessee, the count is 27 dead, 100 injured. Hospitals and Red Cross stations are crowded with victims. In Illinois, the little town of Alvin is virtually wiped out. 8 of the state's total 20 deaths are reported from Alvin. In 6 Illinois counties, damage is more than $500,000. A silenced bell where a church once stood, mute testimony to the tornado story. Douglas MacArthur, Supreme Commander in the South Pacific. From the foxholes of Baton, on President Roosevelt's direct order, MacArthur flies to Australia, and the Jap-surrounded land down under leads all the Allied nations in tribute to the fighting man of the Philippines. American troop ships bring thousands to Australia, where against Japan's relentless drive, tens of thousands of Americans are needed if even a MacArthur is to survive. Coincident with MacArthur's arrival comes startling and long overdue news of an Allied victory over Japanese invasion fleets. American and Australian bombers score direct hits on 23 Jap ships, 12 of them warships. But America must smash another and another and another Jap fleet, for still they come, the reaching Japs. This is the story of Japan's 100-day head start. Sunday, December 7th, 1941. Sunday dawn with unprepared Hawaii, unbelieving America slumbering. Jap bombs boomed out the start of Japan's Pacific Marathon. Our fleet badly wounded. 3,000 Americans not alive to remember Pearl Harbor. Monday, December 8th, Thailand submits. 6,000 miles from Pearl Harbor, Japan grabs Thailand. Here the oil of Japan's treacherous diplomacy had long before softened the blow. Here was rice for Japan's war-starved 70 millions. And here in ancient Siam, Japan took the key to the gateway to Burma, perhaps even India. Japan looted well in Thailand. December 25th, Hong Kong surrenders. 1,600 miles from Thailand, Britain's mighty Hong Kong lasts only 17 days. And Japan brings culture, the culture of disease, of atrocities to whom she captures. And Hong Kong, the ocean gateway, is bowed in misery. January 2nd, 1942, Manila falls. Manila lasts 26 days. Japan's endless flow of invasion forces doomed Manila, doomed rice-rich islands. Only Corregidor, MacArthur's fortress, still commands Manila Bay. And MacArthur's aide, General Jonathan Wainwright, carries on. Americans find a fighting war cry, Bataan Peninsula. February 15th, mighty Singapore surrenders. Singapore, Britain's impregnable fortress, falls in just 16 bomb-filled days. No fighter planes, help too little, and help too late. The Japs conquered 350 miles of Malays, mountains, and jungles in 8 short weeks. Then the knockout of unbeatable Singapore. Singapore's great naval base, another prize for Tokyo's fleets. And 3/4 of America's supply of tin in Japan's clutching claws. 3/5 of America's rubber supply lost
until melee can be re-won. Japan gambled and hit the jackpot. Rangoon captured March 9th. Rangoon, great seaport of rice and oil-rich Burma. And again, Jap bombers have their winning way. 15 million more beaten people as Allied defensive war failed. And the Burma Road, Chiang Kai-shek's lifeline rendered virtually useless with Rangoon, the shipping port, in Japanese hands. Lend-lease supplies, too little, too late. Bad news for fighting China. Java, the Dutch East Indies, Japanese by March 11th. The Dutch East Indies and fighting Dutch men of the sea. The tiny Netherlands Navy fought to sink at least one Jap ship a day, but Japan had too many ships for even Dutchmen's guns. Fabulous Bali, Borneo, Java, Sumatra, rich in mystery, richest colonial empire in the world, vast producer of rubber and oil. And on the Jap timetable, 10 days fighting, 78,000 Allied soldiers captured, but no oil captured. The realistic war-wise Dutch burned their wells, blasted storage tanks in history's greatest sacrificial fire. And Japan marches. The Oriental octopus reaches, knocks at MacArthur's door in Australia, perhaps saves a tentacle to grasp at India. Japan has won the first 100 days. Yes, yes, Jap. Japan's march to the new order in Asia staggers the imagination. Australia, India stand in awful shadow. The area of the entire United States is warped by the conquest of the grinning Jap. Look at the map and see MacArthur's job. Can we at home back up MacArthur? The Army can. The 20 to 45 draft lottery numbers 9 million potential soldiers. They're ready for the Japs. How about you, factory soldier? How about the guns, the tanks, the planes? Production Chief Donald Nelson knows what you've got to do. We have just one job to do: to make enough war material to lick Hitler and the Japs, and to do it in the shortest possible space of time. We are nowhere near our goals. We need more and forever more of these weapons, and we need them now. We have got to realize the value of time. Here is what time is worth. A machine gun factory in full swing can equip a whole regiment in a day and a half. 36 hours of work. That's why hours are important. Every minute counts. The soldiers know time doesn't wait. 10 years ago, Douglas MacArthur was preaching preparedness. On the efficacy of these plans will someday rest the life of the nation. The life of a nation, Mr. and Mrs. America. You, John Doe, do you want to stop the Japs? Down in Australia, MacArthur's counting on you. There's a war to be won now. Bien, c'est intéressant ça, parce que MacArthur va défendre l'Australie, donc les Américains seront bien vus en Australie, alors que les Anglais sont mal vus. Maintenant, enfin mal vus, on conteste la direction de la guerre telle qu'elle vient de Londres. On a vu tout à l'heure Knox, on a vu également l'amiral King. Dans le camp américain, est-ce que vous qui êtes américain vous-même et qui avez vécu ça, tout le monde est d'accord sur la manière dont la guerre est menée? Non. Roosevelt, Churchill sont pour battre l'Italie et l'Allemagne en premier. Mais il y a des gens qui n'ont pas cet avis-là. Beaucoup du peuple américain, les ex-isolationnistes, beaucoup de gens dans la marine et certainement le général MacArthur dans le Pacifique. Il avait espéré et recevoir plus de renforts qu'il n'a reçus. Autrement dit, il n'était pas tout à fait d'accord avec le programme qui consistait à se battre d'abord contre l'Allemagne, puis contre le Japon. C'est ça. Oui. Et alors, les autres personnages que nous avons vus, King et autres, que pensent-ils?
King est un marin et lui s'intéresse beaucoup au Pacifique aussi. Quant à Knox, je voudrais simplement dire que c'était un républicain qu'en juin 1940, le président Roosevelt avait nommé Stimson un républicain, Knox un républicain, à 2 postes importants, secrétaire à la guerre et à la marine, pour plus ou moins un gouvernement de coalition pendant la guerre. Mais est-ce que les Américains connaissent le choix de la stratégie américaine, se battre d'abord contre l'Allemagne et ensuite contre le Japon? Oui, on s'en rend assez bien. Et vous-même, à l'époque, vous étiez là-bas. Comment vous avez vécu tout ça? On se rendait compte que l'Allemagne était plus importante, ou du moins que c'était l'opinion de Roosevelt et de Churchill. Mais votre opinion à vous, à l'époque, vous l'avez oublié, vous étiez étudiant. J'étais étudiant. Je ne crois pas avoir contesté cette décision. Et même en Californie, où il y avait une menace directe? Oui, je crois que c'est vrai. C'était surtout les ex-isolationnistes, la droite, qui avaient reproché à Roosevelt sa politique anti-allemande, qui disaient ce sont les Japonais qui nous ont attaqués en premier, c'est à nous de les battre en premier. Mais avec une grande partie de la flotte détruite à Pearl Harbor, c'était impossible à un moment de mettre tout le poids dans l'océan Pacifique. Il fallait que les navires nouveaux arrivent. Le porte-avions va être l'avion clé. Les Américains en ont commandé beaucoup, mais il faut qu'ils soient prêts. Donc c'était la stratégie logique. Donc on comprend que tant qu'on n'est pas prêt à battre les Japonais, il est normal de se battre avec les Anglais contre les Allemands. C'est ça. C'est un peu comme ça que vous avez réagi. Oui. Oui. Et vos camarades aussi? Pas tous, j'en avais beaucoup, mais probablement, la majorité, disons. Merci de ce témoignage, Bernard Tinsheimer. Il est toujours bon de savoir ce qu'on pensait à l'époque avant de le juger aujourd'hui.